of affidavit? Malats, I have filed an NOC. I will rectify it, No, Malats. I'll dismiss it. Malats, I will rectify it, Malats. No, you Because- can't rectify it. Malats, Person at, supposed to be in USA and now at Bangalore. That is the affidavit, that content it would say, and it has been sworn before the person, a notary at America. yes, Malats, but the previous council has filed it. I'll rectify it, Malats. How can you rectify, sir? That's I'll what I'm fi- trying to say. I'll file a fresh. Per se, you have played fraud on the court. No, Malats, the previous. To look at council- it, Correct. how Malats. much cost? How much cost? ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ಬೇಕು ಚೇಷ್ಟೆಗಳು. Malats, the previous council has done it. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೋ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕದವನು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವನು. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ. ವೇರ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್? ವಜಾ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, Malats, I'll file a fresh affidavit, Malats, to this effect, Malats, please. ಫ್ರೆಶ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಚೇಷ್ಟೆಗೆ Malats, ಈಗ ಆಗಿರೋ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? apologize on behalf of the ಅಪಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಂತ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಪಾಲಜಿ? previous. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The previous council. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. No. ಯಾರು ನೋಟ್ರಿ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸರಿನಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ. No, Malats, I will do the needful, Malats. Please, Malats. ವಾಟ್ ನೀಡ್ಫುಲ್, ಸರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್? Yes, Malats. ನೋಡಿ, ಓದಿ ಅದನ್ನ. ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ನೋಟ್ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇಂಥವೇ ತಾಪತ್ರಯಗಳು. That's the previous council has done it, Malats. Take action against previous council. I have got nothing to do. Take action. No, Malats, I will rectify this, Malats. I will fresh a file. ಅದನ್ನ ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಕಾಲತ್ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ, there are two more. ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಈಗ ನೀವು. Malats, there are two more connected matters. Connected matters has got nothing to do if you have played a fraud on the court. No, Malats. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The previous council has done No, it. I am dismissing it. Malats, If you 2 don't days want time. to take any action, I'll simply dismiss the appeal. Malats, I will definitely take an. You want me to take action? Definitely. Malats, I will contact the cross objector, Malats, and I will do the needful at least in What 2 is to it 3 that he can do? Malats, He says that he is in Bangalore I and will- sworn to an affidavit at America. I will And a first- certificate is given by the notary that he was at America. Malats, Whether he was in Bangalore or in America. Malats, I'll file a fresh affidavit, Malats. No, please understand all these things. These things, an office nor objection raise ಮಾಡಿದ್ರೆ NOC ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕೂನ್ ಮಾಫೇನು? ಇಲ್ಲ, Malats, I haven't, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಅವರಿಂದ ಏನ್ ತಾಪತ್ರಯ ಆಗಿದೆ? ಈ ಕೇಸ್ ನಾನು ತಗೋಬೋದಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ತು, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲ, Malats, I will. See, they have passed on the buck to you. It is now you to understand. I'll be beware in the next state. I mean, the next time in the. No, ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲ, Malats, I will do it. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು I'll take action. Malats, 1 week, Malats, I will. No, pass over. I will. Pass take over, the do consent. whatever you want. ಸುಮ್ನೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? Malats, I will take the consent of the cross objector and I will do the needful in another 2 days. Can't do that. It's already there on record. A mischief is already there on record. What is it that you can cure? Malats, I will. I will withdraw only that. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will withdraw that, Malats. I will withdraw that and file a fresh affidavit, Malats. Let that liberty be given, Malats. No, I am taking action. Then all withdrawal will come into picture. No, Malats, please, Malats. All withdrawal will come into No, picture. Malats, please. Issue showcase notice Malats, to please. the Malats, cross please. objector through consulate, Indian consulate at USA. Malats, please, Malats. Not that, Malats. ಇದನ್ನ at least I will take. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? No, Malats. Now No, you Malats. understand it. No, Malats. I will take steps against. I will take action. Right away. Malats, please, Malats, please.
please, I will take action against this, my lords, please. ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಾ? My lords, I'll at least. You can't take any action. I am taking the action against No, my your lord. client. Please, my lords, please. I am taking action against your client having given a false affidavit before the Yes, my court. lords, the It previous has to be council. have some sanctity. Yes, my lords, the previous council has done it, my lords, please. No, if it is previous council is there, take action against the previous council. Yes, my lords, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? I'll ಅವ್ರೇನ್ inform ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? I'll inform the cross objector, my lords, please, my lords, please. Sir, please. I will also get the passport and visa copy and say that you are sworn to a false affidavit that you are in Bangalore. You are not in Bangalore at that point of No, time. my lords, I will take action, my lords. Please, my lords, please. Again, you are saying taking action. I am taking action against you. Illa, Swami, my lords, this time it may be, my lords, please, my lords, my humble request, my lords, my humble prayer before this court, my lords. No, no. Please, my lords, No. before, my lords. ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ Yes, my 2:30 lords, I will withdraw, my lords, I will withdraw. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ. I will withdraw, my lords, I will withdraw. I will file a memo to that effect. ಫೈಲ್ ಮೆಮೋ. Yes, I'll file it, ಮೆಮೋ ಫೈಲ್. ಇಂಥವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. Illa, Swami. Memo filed on behalf of the cross subject after hearing for some time with regard to the off subjections. Counsel for cross objector files a memo. Memo reads as under, in view of the memo, cross objections stand dismissed as withdrawn. Great. ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅವರು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳೆಲ್ಲ. My lords. ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. You are now trying to save a person who has betrayed his earlier counsel Correct. and now you. No, my lords, in this. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ವಕೀಲ್ರೆ, Yes. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ವಕೀಲರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. Yes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Nobody is above the law. Yes. If somebody wants to tinker with the procedure and court proceedings, such people will be taught a lesson. Yes. You understand that? Grateful. File a memo, proper memo. My lords, liberty may be given to fresh. File a proper memo. Yes. Please don't invite further wrath of the court Yes. on the mischief that has been committed.